Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Whaavae le komisio ngā te whale o na awhianga o Amerika Samoa le swing o le tau. Sauni le mau tau sui e so alau pulesi u ngā whono e mwhai o na pālotai tangata anu ese e leo tangata anu o Amerika Samoa. Ma ua mai tauina le paua numero tangata wa awhie le RSV. E toi whatalo whatu Amerika Samoa se whapoponga le neo au tala mai lau KVZK. O le asona a matali ai matatala lo i ai le komisi whaapitoa ngā tai whale manafisuia ingo le tau. Po le Resilience Commission, o le komisi wa mai o na atofa nisio sui le kapinete whaimato tino. Ma o le afionga le kovana lutena tala wenga e le asalo va ale le ale. O le taitei fono o le komisi i se vaengola na saunuanga. Na ia tomua i e whaapea o le aso le nei o se aso taua ia Amerika Samoa. Wa o le aso le nei o le atatou tula iai, o taitai o le atunu, e whaise ngā luenga wale whaasawina, ma le pui o se o tatou sio manga, o se o te lenga le nei leo i whaamoemoe. Ua le asa se tausanga o ni masina ma whalavlave whaanatura, wa a fiaile telo atunu o le lanolangi, i le itūlangi le nei o le Pasifika o se tasile o whawhitauli, o lo whea ngai mataitai o malo o le Pasifika, o fsuia ingo le tau e le tau mate, ua mafua i ngā lulolo o tā whenga malolonga, wa a fiai foi matamau ainga, o le soifua maloloina, ma le anonoa i olu i tau o ngaonga, e le peti ai atinai, ma le nono fasa o loto tangata o atunu i le nei vaenga o le lanolangi. Mo Amerika Samoa, o se tasile o vaenga lo ave i eile wha mamafa le whainga malo, o le fsuia i o ta iala mga luenga, ina ia tūma wai pia suinga malu i tau, ona o le tau se vaenga o ana ta iala, ma whainga whaavai, a wale lumana i o alo mwhana o Amerika Samoa. E peo na mona mawina lea soi se sauninga i ala mo whaavai ino le komisio ngā taifale ma le suinga o le tau, e fsosoani ai matali atua i le afianga o le tātou teritori, ona usuia ingo le tau, o le nganga mawalunga le malo, ina ia tapena le lei, saunia le lei, ma tutu whaatasi le atunu i le pui o le sio manga, ma whaasau inai o ngā sami malau whanua o Amerika Samoa. Ua wala wina o tau awhionga, tau te awhio mai, tātou te ngā lulue whaatasi. O le whaamtalanga sa e nisi, o le motu o tutuila, ua ngoto. The island is sinking. The ocean is rising. Our beach fronts are going away, disappearing daily. The temperature is getting hotter every year. Tele swing o le tau wa tele. O le mea leo te tatalo atuai, i le mamalu o tō wa walaulia e whaima tō tino le nei komisi. Le ai e whai lava sina tā ua o le ngaluenga. Ma e leo se ngaluenga fue me whai ona tā tō fufoina i se aso e tasi po se tausanga e tasi. Sau noa le awhionga i atala wenga e tā ua tele le ngaluenga o lo whatatia nei, ma e te tau na ngālulu e whatasi ai. E ma whai ona tā tō whaia. E ma whai ona tā tō suia, tūlanga wā whaina ilo tā tō atunu. Pe a tā tō ngālulu e whatasi. O le nei wha moe nā fua mai se tu whaatasinga nei leo ilo e a whionga i whaatonu i a wha mao se lele, o le mitanga ruenga o pui ngor sio manga, Archie Soli ai o ngā te whare mana wāo matua, Malisa tuata o le o daba, o mitanga ruenga ne mo lanto teitai, tu whaatasia se fuafuanga, ma tu ina tuai le a whionga le kovana wāle komisi le waiai nei, o le sona pasi ai le whonutanga muamua, le aveo le whionga i a wha mao ma Archie o sui teitai whono le komisi, mana palo tai nai fo i a solulu muli uma i le tai kuata e whai ai whono le komisi.
Ua tuna nei le unga fono le komiti o le longa o le whaavai o le fonotele ia uni e tala noina. I le mai ai o le pasi ina le komiti i lana fonotanga i le aso ananafi. Le suinga tau e peo na filifili ai le whaamsino sili o le atunuu. Whaape ai ma le suinga o usu fono o le maota whaitu la fono o le atunuu. Siao te lenga le neo le reporti. E whaavaianga ma o tinanga i eile filifilia o sui o le komiti o le loilonga o le whaavai. Me peo na mnido mai lalo le teuteu o le tula fono. E ala i le filifilia o le whaamsino sili le atunuu. O le vaenga mo mua, o le suia leo le pule filifilia ai le whaamsino sili mai le whailu tusi o le interior. E sui o le kovana sili e na te whaatino ina le filifilinga. O le vaenga na lua, o le whaamautu leo le fono, o le filifilinga le kovana o se whaamsino sili. O le vaenga na tolu, o le tofinga whaamsino sili. Whaapea whaamasido lango e umia tofinga se iwanga na ua retire. Ma liu, pe whaatula ese ma whaatea. Ia manavanga na wha. O le avesea leo le malo si ango le whailu tusi le interior. E ai ai. Whaalawe lave, pe whaaleo ngai dai se whaai unga. Ale whaamasido nga maulunga o Amerika Samoa. Sa yeile whaamoe e mo watu se manatu mai la sosiologi le nei mata upu. E peo na sa whailo le vaiaso nei. Ai pe ta ina whailo le whionga le tena kovana. O whailo antu le sosio le ale mo watu se tali. Se e yeise teimi a ole i tau hawhia le fontanga le fono whaamai. Ina ni lawa mata upu i masino yuni. O se tasi fo mata upu sa palota yesu o komiti. Ma ua pasio le whaapopo ina leo sui li tuma lo tu au ma tuana uta. Ona o le tōtela lua mano le antiru. O lo alala i lea vaenga o le antiru. E peo na sao no le lutena kovana. O le whaamoe moida ia whaatu mawina le file mu o le nofo whiana whani. Ma ia sao na whainga whilwhiringa o sui whai pule fufua i lunga o la whainga o tangata li tuma lo. O le awha awa ina pea ngaruenga le maota mawalunga i le aso to ona i nei e peo na mali le iai le sui o le maota i le tai au nei. O le mafuanga e peo na whailo mai le ofisa o le maota mawalunga le tai au nei. Ona o le fast food li maaso e mo o miai na whaatino ina ngaruenga le maota. E mai ai le aso lua o le vai aso fou. O le mafuanga lea te tau ai o na fono le maota i le aso tōna i nei. I le whaawawina i o tau whianga le maota mawalunga i le so, e talitono o se tasi o mta upu o le atala noina, o se vaenga o le pili le maota o sui e whaavaina i le komiti o le ngangana Samoa a Amerika Samoa. O le aso ana nafile na pasi ailo na whaitaunga lona tolu e senate, le pili masatu ina atu i le maota o sui mo le tala noina. O le vai aso nei whapea i mad vai aso fou, leo wa fuafua tala noina ai se unga fono, House Joint Resolution e le komiti o le maota sui e tala noi nai le ono mawhai e tangata nuu maisi atu nuu. Ua lewa o nau mau i Amerika Samoa o na pālota le whainga pālota tele le atu nuu. O sao te lenga le nei o le reporti. O le unga fono la whelafo iai whina ngalo sui mamalu. O le mata au pure nei e wha autu le mawhai ai o na pālota o tangata nuu o isi atu nuu. Ua loa tausanga o au mau i Amerika Samoa. Ma ua avea ai ma tangata nofo mau wha ale tū la fono i tutono le territory. O le unga fono e pēna wha alau i do le maota na wha aluina le sui fonga whetalai o le maota i a Whetui Junior. O le awhionga le whaipule a vailoata a mitua nai. Wha pēma le li whaipule a la vea whatu le ngai e pale poi maunga. O le mata upu le nei ele o se teimi mua le nei u whaatala no i nai. O le vai teimi o avea i a tau ese sunia ma kovano Amerika Samoa na tala no i nai fo ili nei lava mata upu. O le swinga peo na tuina mai le unga fono, o le asui ai le vaenga lua pui fitu le whaavai o Amerika Samoa, e whaaupopo i ei whaupunga nei, o so se tangata nuu mai whafuatu o Amerika Samoa e ono nga vae pālota, pe a whai waudia le tausanga le soifua e lua sefulima pe sidi atu foi, ma o sidia ma le lua sefulima tausanga o au mau wha le tūra fono i Amerika Samoa, ma o se tangata e wha maonia o loa lala i sei tūmalo wha pālota, i tutono le lua tausanga a o lumana i se whai ngā pālota, ma ua ia wha amalia ina uma whai ainga, e ma whai aiona pālota e tūsai ma le tūla fono. O se vaenga le whaatumuanga o le nei ngā fono, o lo tā uai e whaapea, ua ala ngā tatau, o no au ngā tūpulanga mai atunu umamao, sa whaimalanga mai mau whaatasi mo tangata Amerika Samoa, o tangata anu o United States, ma o le tele o tausanga, o le tō tele o whai ainga le territory, ma ua whaato tele ina, le whaitaua whai o lato ua mai, ina ua o ngā lato whanau whaatasi mo tangata anu o United States, e ngā rue whaatasi, tāpua i whaatasi, ma whaamaoni o no le manu le anga nuu, o i lato o i elito mai o ina wha profesa o lato o ina ai o tātou whanau, o fua mai e tongu whitia ngase, e wa lato whausia o tātou whale, ma whapea i foi, ma saunia o tātou mea tau mawha, o tutongi a lato la fonga,
Ma fesoasoani le atina e o so seitua Amerika Samoa. Ona le vaai o le telo fesoasoani a tangata mai fafo ua mau i nei. O le mea lea ua matua tala whenga iai le mawhai o na latou whiriwhilia so latou sui le ofisa lautele. E te tau le territory o na ia tangata no fumau i le oni tangata anu o le United States e palota i whainga palota le atunu o. I tātou tala mani whaamsinonga o sea lina o sofa ia se whale o se ainga i pango. Ma ia ngā ia ni mea tō tino le tausanga lua afe lua se fulu. O le atu la i lumo na whaamsinonga mo le lawina o lana whaasalanga i le aso valu a Aparila. O le ali o Viliamu taliti ngā lua se fulu lima tausanga le matua. Na tau fie le whale pui pui na ua wha mao nia o na mori anga. Ma ele i mawhai o na ia totongia le vai ngā tupe e se fulu afe tā la. O loo molia Viliamu i molinga e ngaoi ma le talipe whale. I lona tulai e luma le whaamsinonga le vai aso na tea. Na ioi nai e ia nei molianga ma tautino ai le whaamsinonga. Sa ia ngaoi ni lava o whiwhili auro, si pika, laptop o ni telefoni whiawhia i se lua. Se vai ma se tino i tupe e lua se lau i watasi. I se talala tamai e tu sai ma le wha mai o RSV o leo wa whailo mai le tamai tai fo mai a Maria Gayaba. Wa iai nesi na pa ui leo whaio le numero tangata wa a fia ia unga le RSV. E au fiai ma le whanau na whapeono o atu le whale mai. O ne o le fulu whapeai ma le tau le lava o le manava. O le to'otelo la tauna o atu le ER whapea ma le whale mai o tamaiti. O na ua tapu nia day cares. Whaalia tamaita i fo mai. E pea ma le ono sifulu ono i la tau ne tong fitia le mauta ngase ngase. O na o afianga o le wha mai. E iei le tale vivini ma le limonia. I le itu le whale mai o tamaiti. E 5.4% o la tau e tasi le tausanga malaloane sa tau fie le whale mai. Ta ua te mai tai fo mai na matuale e ofi le whare mai le lua vai aso taluai. A ua whaititia le nei whai numera. O le ona o le pesia o le wha mai o le RSV o lo whautuaina ma losi le atunu. A whai e maua ia unga e sili au na malolo lei le whale se ia malosi. Ma o tātou tala mulimuli o tala mai le Pasifika ua whaatalo sanga ina nei e malo au whaatasi le atu Pasifika. Ina ia wha au peonu fsosoani a tonga. Ina ia toi wha afo isi el soifuatina e onu tangata. Ono o le maftianga o le atunu umai le maunga mule na pae le masino Januari o le tausanga nei. Matulai mai eise ngā lulolo mwhaaleanga inai le telo vaenga o tonga. O loo ngā lulue le teimi nei le atunu i le tau whaititi o le pepesi o le whamai o le COVID. Lea ua o atu e le whaamaumaunga le selau tolu sfuluiva. E afua mai tonga tapu ma vavau. Sa ta ua le sui o le malo au whaatasi o loo ngafa matonga. O loo solonga le leifi so animo tonga mai le telo atunu ma malo ese. Ai le umi lava se temi tu fa fo ye tonga i tūlanga sa masan yai na ia fa iloa o le sole a wina tuai ni so tangatanga va i le fa le leo le suavai ai me se le fa mama o tūlanga fa le tonu po ua pala ma se tangata me fa na fa tūlanga so ta inga i temi tu lai mai ai fa la fa le natura o nei tūlanga sa fa tal sanga ina mai le malo o tonga o lo mana o miele temi nei mai mom fa fonga mai loi talo le tau. Sala ne tau mo Amerika Samoa. Pona ne o le poa sotofi, ma te ina wawa, ta apeso timu, ma lue fitu, vivele viva sfulu, sa vidi mai matu sifo, sfulu ile tul lima mai le tula. Aso faraile ma le poa sfaraile, e ma te ina wawa, e ta ulu timunga, vivele valu sfulu, ma lue fitu sfulu. Sa vidi mai matu, sfulu ile tul lima mai le tula. As tona ia o le poa sa, e a wawa, e sel timunga, vivele valu sfulu, ma lue fitu sfulu, sa vidi mai matu sui sasae. E se fulu le luas fulu mai le tula. Asfana Washington e awaoa e sele timunga le vela e valus fulu malu e fitus fulu. Savili mai sasae e se fulu ngen luas fulu mai le tula. O le talana al tau mo Amerika Samoa. O le whaiunga nao tātou tala mai lau KVZK whaatai tele whaataspai Amerika Samoa tātou tui whailua i stei moi luma. Tōwha, soifua. O le ka le nau whaalinga, o le a whaiel fontanga mātua mwhaia onga le a maulunga o whangaitua i le aso tofi Februari asos fumalfitu, mai le tasi le whai le a fiafi i le lau mua le a onga. O le a whaia le fono PTA le a onga tūlanga mua o St. Teresa i le aso tofi Februari asos fumalfitu, i le a whalwhai le a fiafi i le lau mua o Sangata Telesia.
This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. American Samoa government sets new commission to counter the threats of climate change. House ready to discuss joint resolution to allow non-U.S. nationals as electors. And number of RSV cases falls slightly in February compared to January. Talafalava American Samoa, here's the news. Climate change represents the most important existential threat to the Pacific way of life, and it will exacerbate other challenges already affecting the region. While there is consensus among many about the detrimental impact of climate change on the ocean, what is less known is what impact the changes in the environment will have on Pacific Islanders' livelihoods, security, culture, and well-being. American Samoa is not immune from the impacts and severe effects of climate change, hence the initiative by the Lemanu Talawenga administration to establish a commission to assist the territory and the government in promoting, enforcing environmental protection policies to assure the health, safety, welfare, and quality of life of all citizens of American Samoa. Here's more. For many Pacific people, climate change presents unique challenges. These challenges are evident almost every year, especially during our rainy season. Rising temperatures, sea level rise, and contamination of fresh water with salt water and coastal erosion happens every time, and it's affecting people's livelihoods. Flooding will become more frequent, and coastal land will be permanently lost as the sea inundated low-lying areas and shorelines erode. Loss of land will affect living things in coastal ecosystems. Protecting the environment and islands of American Samoa is one of the main objectives of the Lemanu Talawenga administration, more so saving our sinking islands. In his remarks, Lieutenant Governor, who is also the chairman of the commission, shared the plans and efforts made by Governor Lemanu and the government to ensure the well-being of our people. It is a move just not for a short period of time, but a long-term preparation to mitigate the effects of climate change towards the territory and to pave the way for a better living for generations to come. The move to start a resilience commission was proposed by 3 directors of the American Samoa government, and they were Director Fa'amao Salele, Director Archie Soliai, Director Lisa Tuato'o. As we may all know and may have witnessed, climate change has changed and affected so many surroundings, including livelihoods, health, and well-being of our island community. Therefore, the American Samoa government is firm in creating this commission to discuss amongst the selected members ways to adjust to climate change and help our people create a safe and healthier environment. Members of the commission include the Lieutenant Governor as chairman, Director Fa'amao, and Director Archie as vice chairman, a few members of the cabinet, representatives from the Fono and the judicial branch, as well as private sectors. The Constitution Review Committee has voted in favor of the amendment to transfer the powers to appoint the Chief Justice from the Secretary of Interior to the American Samoa government. The committee also voted yes to the House reapportionment amendment. The decision by the Review Committee will be put to the convention scheduled for June this year. The Constitutional Review Committee voted on 2 separate amendments, the Chief Justice Amendment and the House Reapportionment Amendment. There were 3 separate parts of the Chief Justice Amendment proposed for the committee to consider. First, transfer of power to appoint the Chief Justice from the Secretary of Interior to the American Samoa Governor. Second, the Governor appoints Chief Justice and Associate Justices as he may deem necessary, subject to the confirmation from the Fono. Third, the Chief Justice and Associate Justices shall hold their offices during good behavior until resignation, retirement, death, or impeachment. And fourth, the Secretary shall not review
overturn, or intervene in the appeal of a decision of the High Court of American Samoa. And as expected, the majority of committee members who voted in support of the proposal to have the Chief Justice and Associate Justices appointed and confirmed locally. The committee also voted in favor of the House of Reapportionment Amendment to increase the number of representatives for the District of Fituau and Tualauta and address significant inequality in American Samoa representative districts. In order to meet its 45 calendar days, the Senate will sit this Saturday as confirmed this morning. On the agenda for Saturday is the House version of the bill to establish a Samoan Language Commission of American Samoa. Yesterday, the Senate passed by unanimous vote their version of the bill, which KVZK News understands was discussed during the House session this morning. Meanwhile, a House joint resolution to qualify non-U.S. nationals to vote in local elections is on the House agenda discussion for this week. The joint resolution introduced the House chamber last Friday outlines reasons why this matter is critical for those who have made American Samoa their home for many years but are unable to cast a ballot during the elections. A joint resolution introduced by the Vice Speaker of the House, Fatui Jr., Vailoata Iametuanai and Lavea, is not the first time that such a measure has been introduced in the Whānau. 20 years ago, then Governor To'esa Sunia, during his first term in office, attempted to do the same, but it did not succeed. The proposed amendment would change Article 2, Section 7 of the revised Constitution of American Samoa to read, a non-U.S. national may become a qualified elector after attaining the age of 25 or upwards, has legally lived for not less than 25 consecutive years in American Samoa, and is a bona fide resident of the election district, where he offers to vote for at least 2 years from the next general election, and meets registration requirements as prescribed by law. Part of the preamble of the joint solution states that generations of foreign national migrants have lived among American Samoan U.S. nationals for decades, and most have made families in the territory, and a countless number who came when they were children were educated with U.S. nationals. Moreover, the resolution says they worked together, worshipped together, and have truly shaped the culture in the territory. Those with professional training have educated our children, treated our sick, built our homes, and have even made our food. They pay taxes and have contributed to the growth of almost every facet of American Samoa. Given the great contributions by foreign-born residents, it is extremely inequitable that they are not able to select their representatives to public office, and the territory should be provided to non-U.S. nationals residents to cast a vote in local elections. It's the most prudent and fair right to provide to those who have given much to the territory. And in our news from the court, a man broke into a home in Pango Pango and stole property back in 2020 will appear for sentencing on April 8th. The 25-year-old Viliamu Talitinga has been in custody since his arrest, unable to post the $10,000 surety bond. He was initially charged with burglary, stealing, and trespassing. However, during his appearance last week in court, he pleaded guilty of stealing and the remaining charges were dismissed. With its guilty plea, Talitinga admits that he stole clothes, jewelry, speakers, a laptop, 2 new cell phones, 3 pairs of sports shoes, and $291 in cash. To our update from the LBJ regarding the RSV outbreak, Dr. Maria Kayaba has confirmed that there is a decline in cases of RSV or cases of children with flu-like symptoms with fast breathing coming into ER and pediatric clinics since the closure of the daycares. She said that there were a total of 66 admissions with RSV bronchitis and pneumonia for the month of January in a pediatric ward, which is double the usual numbers of admissions compared to the month of January in 2018, 2019, 2020, and 2021. Majority of the admissions, 54%, are ages 1 year old and younger. The pediatric ward has been on full occupancy since the past 2 weeks and now has decreased. Dr. Gayapa said since the downward trend of cases, the respiratory clinic of LBJ is now closed and advised the public to go to health centers or ER for after-hours consultation. Otherwise, book an appointment in the pediatric clinic for consultations scheduled from Monday to Friday, 8 a.m. to 3 p.m., and phone consultation are available for members of the public.
And finally, our last news, Pacific News. The United Nations Pacific Office is urging the international community to keep up the support to Tonga and help it build back stronger after the 15th of January volcanic eruption and tsunami. Recovery work is being hampered by the COVID-19 outbreak in the country, with 139 cases now confirmed across villages on Tongatapu and Vava'u. The United Nations resident coordinator responsible for Tonga said the initial response from the international community has been overwhelming, but there is a long road to recovery ahead. He said today the United Nations will deploy the first 2 disaster response experts, a water and sanitation expert, and a disaster response coordinator, requested by the Tongan government. Here's a look at your weather. American Samoa, here's your weather. For tonight through Thursday night, mostly cloudy, scattered showers, lows around 77, highs around 90, northwest winds 10 to 15 miles per hour. For Friday and Friday night, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, north winds 10 to 15 miles per hour. For Saturday through Sunday night, cloudy, wind spread showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, northeast winds 10 to 20 miles per hour. For Washington's birthday, cloudy, widespread showers, highs in the upper 80s, east winds 10 to 20 miles per hour. And that is your weather, American Samoa. That's your news from KVZK American Samoa. Thank you for joining us. Soifua Mayamanuia. Here's your island calendar. Whangaitua High School is set to host its parent-teacher conference on Thursday, February 17th from 1 to 4 p.m. at the school. St. Teresa will have its PTA meeting on Thursday, February 17 at 4:30 p.m. at the school campus.